So yeah. Oh my god. So ito na yung Canon G7X Mark II. So yan guys. Yeah, kung nakikita nyo, yan. The Canon G7X Mark II. I wanna hear you singing. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Shalom everyone! So, it's me, it's Garcia. So, for today's video, gagawa tayo ng this is my first unboxing camera, the Canon PowerShot G7X Mark II by Canon. So, for today's video, mag-unboxing tayo. This one, the Canon G7X Mark II by Canon. So this is not sponsored by the Camera Plus. This one, the Camera Plus. Thank you. Tadaraba Camera Plus. So now we're going to unboxing the Canon G7X Mark II. So yeah, let's start. So first, buksan natin. Oh my god. Yeah, bukasan natin. Yeah, this one. So, ang laman sa loob, syempre, the 3 years warranty. Hindi ko mabasa kung ano to. So, parang instruction lang. Also, we have a book. So, marami rin may kailangan natin basahin kung paano talaga ito gamitin. So, yan. So, yan. Hindi pa alam kung ano ito. So, this is the Canon battery. Yeah. Battery charger. So, yeah. Para makita nyo. And, yeah. So, yung sunod is Canon battery for G7X. Yeah. And then, this one. I don't know what is this. Basta parang saksakan. Para yata sa charger. Kasi ito yung hawakan. And then, yung natin the camera. So, wala nang ganyan. Wala nang itapon na natin yan. Ginagawa mo! Oh, bumalik. Bumalik na. So, na talaga natin. So, yeah. LOL! Oh my god! So, ito na yung Canon G7X. Yeah, the Canon G7X Mark II. So, yeah, alam ko na bit. Yeah. Nice. So, wow. Yeah. Naka-adjust siya. So, this one is Canon G7X. Okay. So, try natin yung Canon G7X Mark II. Try natin. So, ito, yan, open. Ito, on natin. Tagay. Yeah. Tapos, dahil na natin SD card, bumili rin ako sa Camera Plus. Yan, thank you ulit. Padarama, Camera Plus. Bumili ako ng SD card, which is 119.90 shekel.
So, this is 64 gigabyte. Kung nakikita nyo, yan. Guys. So, gagamitin natin. Gamitin natin. So, sayang naman itong sisirain natin. Oh my god, nasira na talaga. Ano ba? Oh! Hindi ko alam talaga. So, sira na talaga natin. Okay. Yeah. So, ano ba? Tapong gawin. Oh. Yeah. Open. Yeah. Yeah. Open na natin. So, yan. Kung paano ito. Yeah. One. Set natin, kailangan na ng set. Yan, kailangan yung set. So, anong oras na ba? 30. So, yun na. Nakita natin. Oh my god. LOL! So, yun nga. Ayos na. Yeah. So, ayan. Tayo sa camera. So, yung makikita nyo, may mga souvenirs sila. Tapos, and then, GoPro Hero 7. 1,337 siya. Tapos, mga camera. So, yan. Tapos, souvenir again. Tapos, yung kabila. Ang GoPro. Pag mag-laundry. So, mga tripod. Camera case. So, mouse, I think. Yung mga tripod, something like that. Yeah, that's microphone na 249. Pero I think the best 890. Yan. Dahil meron ako Canon G7X, bumili na rin ako ng case niya, which is case ng Canon G7X. It's 89.90. Check it. Price sa inyo. And then Garcia 5.
190 siya. Yeah. So, yeah. Kung magustuhan niyo yung video ko, just like and comment down below. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and thank you sa Canon Camera Plus. Visit nyo na lang website nila, www.cameraplus.com.ph. Not PH. Ayan. So, ililink ko na lang sa baba yung website nila para mapunta nyo. So, sobrang sulit at ang ganda. So, sana nag-enjoy kayo sa aking video sa pag-unboxing. So, ito na lang and goodbye.